kwasai mose muzita raJesu. Toda kutenda Mwari nekusanganiswa zvakare panguva yekudzidza pamusoro penyaya zhinji dziri muBhaibheri. Asi nhasi tiri kudzidza pamusoro penyaya inozikanwa nevakawanda kumaSavata kana kuti kumaAdventist, inonzi 3 angels messages. 3 angels messages imessage kana kuti ishoko riri kuuya pasi rese kunoudza vanhu vanogara panyika kuti prepare for the second coming of Christ. Saka nhasi tinoda kudzidza pamusoro penyaya chibva kuna Revelation chapter 14 kubva pavhesi ya6 kusvika vhesi ya12 ndo pane nyaya ye3 angels messages. Saka ndichamboverenga mavhesi acho, taverenga mavhesi then todzidza kubva munyaya kuti Mwari ari kuti kudii panguva yedu. Then I saw, Revelation chapter 14 verse 6, then I saw another angel flying directly overhead with an eternal gospel to proclaim to those who dwell on earth, to every nation, tribe, language, and people. And he said with a loud voice, fear God and give him glory, because the hour of his judgment has come. And worship him who made heaven and earth, the sea, and the springs of waters. Verse 8, another angel, a second, followed, saying, fallen, fallen is Babylon the Great, because she made all nations drink the wine of the passion of her sexual immorality. And another angel, a third, followed them, saying with a loud voice, if anyone worships the beast and its image, and receives a mark on his forehead or on his right hand, he also will drink the wine of God's wrath, poured full strength into the cup of his anger, and he will be tormented with the fire and sulfur in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. Verse 11, and the smoke of their torment goes up forever and ever, and they have no rest day or night, those who worship the beast and its image, and whosoever receives the mark of its name. Verse 12, here is a call for the patience of the saints and those who keep the commandments of God and the faith in Jesus Christ. Saka ndio message inonzi 3 angels messages. I message yatiri kuwana kubva kuna zvakararwa chapter 14 from verse 6 to 12. Iri kudana vanhu vose vanogara panyika kuti vanamate Mwari, vamutye uyezve vamurumbidze nekuti nguva yake kutonga yasvika. Saka verse 6 iri kuti ndakaona mumwe mutumwa achibhururuka napakati pedenga ane evhangeri isingaperi kuti aiparidzire vose vanogara panyika. Saka imessage iri kuuya iri kufanira kuparidzirwa kune vanhu vose vari kugara panyika panapa, beiti muZimbabwe, kuSouth Africa, kuUK, kuAsia, kunana Iraq, America, all the countries in the world. Vanhu vose vanofanira kunzwa message iyi, because tikuona kuti imessage is a global message and it's a message that is calling vanhu vanogara panyika kuti vatene kana kuti vatendeukire kuvhangeri razvokwadi riri kunzi vhangeri risingaperi. Saka message iyi imessage yedu, imessage yavanhu vose vanogara panyika. That's why taita interest yekuti tidzidze pamusoro payo, nemhaka yekuti imessage iri kufanira kuenda kumarudzi ose, kuvanhu vose nendimi dzose. Message iyi iri kudanira vanhu kuti vaparidze ivhangeri isingaperi. Vamwe vanogona kubvunza kuti saka mavhangeri anga tiri kunzwa kumashure kwesoko akasiyana here nevhangeri kudanirwa vanhu kuti vaparidze panguva iyi kudanwa nengirozi kuti vanhu vose vanogara panyika vaparidze? Izvokwadi kuti message iyi it's a distinct message, imessage yakasiyana nemamessages ari kumhanya mukati menyika achienda kumarudzi ose zvakare achinyengera vanhu. But message iyi imessage yekudzokedzesa vanhu kuti vanyatsoziva kunamata kumazuva ekupedzesera takamirira Jesu. Saka chadzidza pamusoro penyaya iyi zvakadzama maminutes mashoma anotevera. Muchaona kuti immediately tapedza kupiwa 3 angels messages iyi kubva muvhesi ya6 kusvika vhesi ya12, tikamhanya pavhesi ya14 tinoona pachinzi panapa, then I looked and behold a white cloud, and seated on the cloud one like a son of man,
with a golden crown on his head and a sharp sickle in his hand. Zvakutoreva izvo kuti message kana kuti the three angels messages iri kuparidzwa immediately before the second coming of Christ. Kana ndoichaleader to the second coming of Christ. Kana ndoichatungamira vanhu kuti vazogashira Jesu achiuya. Saka it's a message iri very important to our time. Nemhaka yekuti imessage iri kutiratidza zvatiri kufanira kuva before Christ comes. Saka haisi message yatingaignore, haisi message yatingasiya, imessage yekuti vanhu vose vari panyika vanozviti vanonamata vanofanira kunzwa. Saka message is very important because imessage iri kulead to the second coming of Christ. Saka verse 15 inotaura iti, and another angel came out of the temple, calling with a loud voice to him who sat on the cloud, put in your sickle and reap, for the hour to reap has come, for the harvest of the earth is fully ripe. Saka tikuona zvakare kuti message iyi yapedza kuparidzwa iri kutinongedzera kuya kwaJesu. But pairi kutinongedzera kuya kwaJesu iri kubva yatiratidza muvhesi ya15 kuti message iyi kana three angels messages ndoichaibvisa goho repanyika, kana kuti ndoichasimbisa vanhu, ichasvitsa vanhu pachikwekwenhero chavanotarisirwa naMwari kuti vagoponeswa vabve panyika ino. Saka imessage iri important to our time. Isusu vanhu vari kurarama kumazuva ekupedzisira yatofanira kuona, togoverenga, togoiisa mukati mehana dzedu, togoirarama nemhaka yekuti imessage iri kufanira kuti ibvisa tisangane namuponesi achiuya. Saka message iyi zviri pachena kuti imessage iri kuuya immediately before the second coming of Christ. Saka haisi message yenguva yaJesu, Jesu achiri kufamba panyika ino, haisi message yepanguva yamaapostles, haisi message even kuma dark ages. Imessage yevanhu vari kurarama just before Christ comes. Saka da kuti tidzidze Mwari kudenga atibatsire panyaya zvakadzama zvakadzika. Saka muchaona kuti pane mapoints andanyora pamusoro pelesson iyi yekuti the location of the message, kuti message yacho yakaloketwa papi chaipo chaipo. Imessage iri kufanira kunge ichiadresa vanhu venguva ipi. Saka panapa ndanyora ndikati it's preached before the second coming of Jesus, because immediately after the preaching of this message we see the earth being reaped. Saka tikuona kuti message ikangosvika kuvanhu vose kumarudzi ose, ipapo tikuona kuguma kuchisvika. Saka inongofanana naMatthew 24 verse ya 14 inoti ivhangeri iyeushe ichaparidzwa kumarudzi ose, ipapo kuguma kuchasvika. Saka imessage, especially a first angel's message, imessage iri kufanirwa kuparidzwa pasi rose, then iyo yaparidzwa zvikanzi inokweva kuguma kana kuti inoshura magumo enyika ino. Saka verse 14 na 17 yatibuditsira pachena kuti mushure mekuparidzwa kwevhangeri zvikanzi ndakatarira ndikaona mumwe akafanana nomwanakomana womunhu akagara pagore jena, zvikanzi ane korona. Zvikanzi ndikaona mumwe mutumwa, vhesi ya15, akauya akati, tumai jeko renyu mucheke, nokuti nguva yekuita senai yokucheka yasvika, nekuti goho renyika raita sei raibva. Saka imessage iri kuuya right before the second coming of Jesus Christ. Then imwe point yandanyora ipapo ndeyekuti it is the last message of hope to the world before Christ comes. It's a message iri kupa vanhu tariro mukati menyika isisina tariro, but tariro yavari kupiwa itariro yekuzodzikinurwa kana Jesu achita senai achiuya. Saka this is the last appeal yaMwari to perishing humanity. Mwari ari kutaura navanhu kokupedzesera kumazuva ekupedzesera through the three angels messages. Saka Mwari ari kutaura nevanhu vari kurarama munyika mazuva ekupedzesera achiplead with perishing humanity kuti come to me and worship me, unlike kunamata vose kana kuti zvose zvisiri Mwari. Saka Mwari dai atibatsira atiitira zvakanaka taziva kuti this message is the core of the gospel, is the core of the Bible, yekuti vanhu vanofanira kunge vachiiziva kumazuva ekupedzesera. Imwe point yandanyora ndeyekuti it is a differentiating message to what is being preached in the world. Verse 6 ikuti ndakaona mutumwa achibhururuka napakati pedenga ane evhangeri isingaperi. Zvoreva izvo kuti kune mamwe mavhangeri aripo. Saka this message imessage iri kupatsanura nyika into two.
yoisa vanhu vanoteerera Mwari nevanhu vasingateereri Mwari. Saka imessage inotsemura nyika napakati, you differentiate between good and evil and other gospels and the everlasting gospel. Saka kupatsanisa mavhangeri nevhangeri. Saka iri zvanzi ivhangeri risingaperi. Saka izvozvo it means it's a differentiating message inoita kuti yotsemura nyika into two, koita rumwe rutivi rukuku, then vanoteerera message inobva kuna Mwari voteerera vhangeri isingaperi. Then Galatians chapter 1 verse 6 inotaura pamusoro penyaya yemavhangeri. Paul anonyora achiti izvo, I am astonished, Galatians chapter 1 verse 6, I am astonished that you are so quickly deserting him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Verse 7, yobvati, not that there is another one, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Jesus Christ. Saka anapo panapa zvandoshandiswa zvikuru kana mukakurumidza kukadai kushandukira uyo wakakudanai munyasha dzashe wedu Jesu Kristu kuti mutsaukire kune imwe ivhangeri. Verse 7 anobva ati isati iri imwe hayo nokuti hakuna imwe. Paul ari kuti amwe ati kuti kune mamwe magospel ari kuuya, zvina Paul haasi magospel. Anoendera mberi zvikanzi asi kuti varipo pakati penyu vanokukanganisai. Pane dzimwe message dzatechiti ano gospel rake uyu, mwakambonzwa gospel ranhingi here? Bhaibheri kuti hakuna rimwe, hakuna gospel ranhingi, hakuna gospel rapastor nhingi, hakuna gospel raprophet nhingi, kune gospel raKristu. Zvikanzi kana amwe magospel zvikanzi haasi amwe, asi kuti pane vanhu vari kuita senhai vari kukanganisai. Saka atoti mamwe magospel kukanganiswa, ndozvokutaura Paul panapa. Anotoendera mberi achiti izvo muvhesi ya8, kana ngirozi ikabva kudenga ikakuparidzira ivhangeri inopesana nevhangeri raKristu, zvikanzi ngaiyo yakatukwa. Zvanzi kana isusu, kana mumwe wakauya, kana ngirozi ikabva kudenga ikaparidza ivhangeri inopesana nevhangeri yaKristu, zvikanzi munhu iyeye ngaave akatukwa. Verse 10 yaGalatians chapter 1 verse 10 anobva ati izvo, ko ndinotsvaka kufadza vanhu here ini kana Mwari? Kana kuedza kufadza vanhu? Zvanzi dai ndaitsvaka kufadza vanhu handaisaiva muranda waKristu. Saka Paul ari kuti izvo gospel rangu, it's not man pleasing gospel, it's a gospel that is preached to the whole world to save humanity from sin. Ivhangeri kuparidzwa pasi rose kuti vanhu vabviswe muchitema vasvike mukururama, harisi vhangeri rokunakidza vanhu. Saka Paul pari kuti ndikushamisika kuti muri kukasika mobva maenda kune imwe vhangeri. Zvikanzi yacho handikuti imwe vhangeri ndatoshaisha, harisi vara rakanaka, nekuti hakuna imwe. Yamuri kuti imwe yacho kukanganiswa, nemhaka yekuti imwe yacho zvainoita inofadza vanhu, haidanire vanhu kuita sei nhai kukuponeswa. Saka vhangeri yeushe kana kuti this everlasting gospel kutaurwa nefirst angels message, ivhangeri risiri rokufadza vanhu, imessage iri kufanira kutaurwa kunyika yose pasi rose kuti vanhu vabve muchitema vasvike pakuponeswa nenyasha dzaJesu nakutenda. Saka chataura mamapoints andanyora pamusoro pe the content of the message, kuti message yacho imbori nei, the three angels message yacho yakatakura chii mukati mayo. Chokutanga muvhesi ya7 tanzwa pachinzi fear God, kuti ityai Mwari. Chepiri zvikanzi give him glory, zvikanzi murumbidzei. Chetatu zvikanzi the hour of his judgment is come, kana kuti nguva yekutonga kwake yasvika. Chechina kana chechi4 worship him, zvikanzi munamatei iye akasika denga nenyika negungwa namatsime emvura. Saka it's a call iri kuitwa kune vanhu vanogara panyika. Saka content yemessage, chekutanga fear God, chepiri give him glory, chetatu the hour of his judgment is come. Chechina zvikanzi namatai iye akasika denga nenyika negungwa namatsime emvura. Chechi5 zvikanzi fallen is Babylon, kana kuti the fall of Babylon, kuti Babylon rawa. Saka chikuisa Babylon inyaya yekuti three angels messages yaparidzwa, vanhu vakaramba three angels messages, then pavanoramba Babylon rinenge radona. Saka chimwe chiripo mapa message chechi6 zvikanzi the wine of Babylon,
chadzidza nezvazvo imwe nguva tikazviona zvandikulista apa izvi kuti message yacho ine chii zvanzi worshiping the beast, his image and mark. Imwe point yo kuti ndo content message ye 3 angels message. Then patience of the saints, kutsungirira kwavatsvene. Then number 9, keeping the commandments of God, kuchengeta murayiro yaMwari. Then number 10, the faith of Jesus Christ, kutenda kwa Jesu. Then lastly, the second coming of Jesus Christ. Saka ndo message iyi iri kufanira kuenda kunyika kuti vanhu vadzidziswe. Vanhu vanofana kudzidziswa pamusoro pekutya Mwari. Vanhu vanofana kudzidziswa pamusoro pekurumbidza Mwari kana kuti kumupa glory. Vara rechishona iro riri kuti kurumbidza zvoita kunge kurumbidza muchiimba. Chazoidzidza kuti to give glory is to reflect the character of God. Saka vanhu vari panyika vari kudana kuti vatye Mwari, vobva vabuditsa zviri Mwari, do give him glory. Then vanofanira kuziviswa futi kuti nguva yekutonga kwaMwari yasvika. Then vanofanira kuziviswa zvakare kuti vanofanira kunamata Mwari, iye akasika denga nenyika negungwa nematsime emvura. Vanhu vanofanira kudzidziswa zvakare pamusoro pekudonha kweBhabhironi. Vanhu vanofanira kudzidziswa pamusoro pewaini yeBhabhironi. Vanhu vanofanira kudzidziswa pamusoro worshiping the beast kana kunamata chikara, mufananidzo wacho nemark of the beast. Vanhu vanofanira kudzidziswa zvakare the patience of the saints kana kuti kutsungirira kwavatsvene kumazuva ekupedzisira. Vanhu vanofanira kudzidziswa pamusoro pekuchengeta murayiro waMwari. Vanhu vanofanira kudzidziswa pamusoro pekutenda muna Jesu kana kuti kutenda kwaJesu. Vanhu vanofanira kudzidziswa kuti vaita zvose izvi, there is a second coming of Jesus Christ. Saka message iyi ndo message yenguva yedu. Ine zvinhu 11 zvandalista apa. Saka iwewe kana uchiparidza manje, iwewe neni, tikaparidza ratinge tichiti vhangeri redu risina zvinhu izvi kana risingakavhi zvinhu 11 zvandataura izvi, then it's something else. Apa ndipo pane message yeAdventism kana kuti shoko rengirozi nhatu rinoparidzwa nemasavata. Shoko rengirozi nhatu rinotenderera panyaya dzatataura pazvinhu 11 izvi. Anything outside of that, it's questionable. Because iyi ndo message yakaita kuti the Advent movement isimuke, inoparidza kunyika yose. Vanhu vakaona kuti iyi imessage yazvo kwadi. Saka kuparidza kwedu kwose mukati menyika pese patiki tatumwa kana kuti patete tazvituma kunoparidza kwacho, ngati evaluate message yedu kuti iri kukwana here mu 3 angels messages. Otherwise tinokwanisa kunge tichifunga tikushandira Mwari isu tichirovera bhora musango. Message yedu is specific. We've got a distinct Seventh Day Adventist message yatofanira kuparidza kunyika kuti nyika iponeswe. This message haasi masavata vakaiisa. Ndofunga tazviona tose ndaverenga zvandanyora izvi 11 ndazvibvisa pamavhesi kubva chapter 14 yaRevelation verse 6 to 12. Haisi message yemasavata, imessage yaMwari ari kudanira vanhu vose kuti vanzwe vari panyika ino. Saka muchaona kuti isusu as Adventist zvatakangoita toda kubatsirawo vamwe hama dzedu dzichateerera semoni vasiri masavata. Vanogona kufungidzira kuti munobhosta muchizviti ndimi munengirozi nhatu, shoko rengirozi nhatu, uyezve ndimi munoziva zvokwadi. Hapana chakaitwa namasavata kuti vagadzire message iyi. Masavata zvavakangoita kana kuti ma7th day zvavakangoita, vakaverenga muna zvakazarwa chapter 14 kubva vhesi ya6 kusvika 12, vakaona kuti ndo message yenguva ino, ndo message inofanira kuenda kunyika, vangoti ndo zvatoda kuita. Saka masavata akangonozvikwanisa muvhangeri raMwari ranga rakagadzirwa kare. Saka muchaona kuti rinotibatsira kuti tione kuti saka ipapa pamessage iyi zvakare 3 angels messages yandaita breakdown into 11 aspects kana masub headings atichazotaura nezvawo imwe nguva. Muchaona kuti unogona kutotanga kutotika uchibvisa dzimwe message kuti message iyi haitaure nyaya yefear of God, iyi haitaure nezvokuchengeta murayiro waMwari, iyi haitaure nokutenda muna Jesu. Saka muchaona kuti wangolista these aspects the 3 angels message, unogona kutodismissa vanhu vese venhema vanogona kuuya vachiti tatumwa naMwari, because Mwari panguva ino tikunyatozviona kuti Mwari ane message. God is a specific message to be preached to the world. Mwari haasi Mwari weconfusion wekuti mumwe nomumwe anenge achiparidza zvake. This message ikutonzi inofanira kuenda kuZimbabwe, yoenda kuSouth, yoenda kuAmerica,
yoenda kuuk, yoenda kuasian countries, yosvika ikoko inofanira kucreata a uniform faith, kwete kuti vamwe vanenge vachitenda zvavo ava vachitenda zvavo. Imeseji yekuti inofanira kuenda kumarudzi ose, vanhu vose vagoteerera kutenda, vave nekutenda kumwe chete. Saka imeseji iri kufanira kuenda pasi rose, and inoenda sei meseji yacho pasi rose? It means God is supposed also to have a global church. Preach these aspects dzandataura idzi. A global church inofanira kunge ichitaura izvi, nokuti zvikangoitwa nevanhu vari kuZimbabwe chete, vekuBahamas kana vasina kutenda uku, zvoreva izvo kuti haisiriyo meseji yacho, nekuti meseji itainzwa kuti iri kuparidzwa kumarudzi ose, kuvanhu vose nendimi dzose. Inofanira kunge iri uniform, zvokuti iwe ukabva kuZimbabwe kunoku ukaenda kuUK haufaniri kuzoshamiswa kuti kuvanhu havanotendei, kana kuti munhu abva kuUK akauya muno haafaniri kunge achishamisika kuti kuvanhu ava chavanotenda chii. Meseji yacho inofanira kunge iri uniform. Saka to be possible, God is also supposed to have a world or a global church, preach these aspects to the whole world kuti vanhu vaponeswe. Saka Mwari kudenga ngatibatsire, even pamakuchuza pakunamata chaipo chaipo, kuda kunamata Mwari wazvokwadi. Iyi meseji inogona kutibatsira kutesta kuti shoko razvokwadi nderipi. Kana pasingaparidzwe nyaya idzi, zivai kuti pane question mark. Nanganidzai kuchechi ikoko, nanganidzai vaparidzi ivavo kana vasingataure nyaya, nekuti this is the message iri kufanira kuparidzwa kuti Jesu agosvika. Alright. Saka 3 angels message taiona and ta break down zvakazadzwa kana kuti zvakanyorwa pamusoro pe 3 angels message, but message iyi pairi kuuya muchapter 14 yaRevelation. Muchaona kuti pane counterfeit 3 angels message yagarawo iripo zvakare. Counterfeit 3 angels messages tinoiona kuna chapter 16 yaRevelation, kana kuti shoko rengirozi nhatu renhema riri kuparidzwawo zvakare munyika. Tichaona kuti ngatiiverengei chapter 16 from verse 13. Inoti izvo, and I saw coming out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet, 3 unclean spirits like frogs. Saka from the mouth of the dragon, the mouth of the beast, and the mouth of the false prophet, 3. Zvikanzi ndakaona mweya mikani mitatu yakaita sematafi ichibuda mumuromo meshato, muromo mechikara, uyezve mumuromo womuprofita wenhema. Saka mweya iyi, verse 14 inonzi, for they are demonic spirits. Hanzi imweya yamadhimoni, performing signs, who go abroad to the kings of the whole world to assemble them for battle on the great day of God the Almighty. Saka hanzi mweya iyi mitatu iyi, zvikanzi imweya yemadhimoni. Madhimoni chii zviya? Madhimoni ingirozi, ndiSatani nengirozi dzake vakadonha kudenga. Saka ndokumwe kutaura togona kutaura kuti instead of kuti for they are demonic spirits, they are angelic spirits, but these spirits now, they are fallen angels. Saka this one is a counterfeit 3 angels message. Sezvataona kuti 3 angels message imessage yaMwari yari kudanira vanhu kuti vamunamate, but these 3 unclean spirits, kana kuti 3 angels, false angels, they are spirits of demons, kana kuti fallen angels. Achena kuti iri kudanira vanhu kuti vanamate Mwari, vamurumbidzei nekuti nguva yake kutonga yasvika, uyezve vamutye. Ava ku chapter 16 uku, madhimoni awa kana kuti Satani nechikara nemuprofita wenhema vari kukokera futi vanhu vakawanda pasi rose ku great day of the Lord Almighty, zuva gurani raMwari, which means vari kuenda vachiconvinza futi zvakare nyika. Mwari vachiparidza 3 angels message, there's also a false 3 angels message going into the world, but this one difference yacho pairi ndeyekuti this one it's a miracle based. yaMwari it's a commandment keeping based, this one is a miracle based. Saka 2 messages going at the same time to the world. Imwe chiti vanhu ngavachengete murayiro waMwari, vatende muna Jesu.
imwe iri based on miracles and signs. Saka the counterfeit three angels messages iri empowered by the signs, but imwe yemadhimoni iri kuenda pasi rose kunonyengera vanhu. Saka muchaona kuti tikazvisa pachikero kudaiwo, muchaona kuti message yaMwari iri kuita kunge iri kuramba ichireruka, then iyi yemamiracles ndio yakurumbira stere kumazuva ekupedzisira. Yet muchaona patichadzika apa kuti iyi yemamiracles chairi kuita iri kugadzira vanhu kuti vanamate chikara, kuti vagashire futi zvakare munembo wechikara, kuti the mark of the beast. Yet message yaMwari chairi kuita iri kudana vanhu vanogara panyika kuti vave futi nemark of God on their foreheads and vanamate Mwari wekumusoro kudenga. Saka verse 15 ya chapter 16 inotiratidza kuti madhimoni aya paari kuenda kunooperator inguva ipi. These three false angels dziri kuenda panguva ipi zvakare. Verse 15 inoti, behold, I'm coming like a thief. Blessed is the one who stays awake, keeping his garments clean, that he may not go about naked and be seen exposed. Saka Jesu anototaura kuti ndikutovaenda kukasika ndichava sembavha, which means imessage futi yemashura iyi nemamiracles, imessage futi ichaparidzwa zisingaiti pamazuva ekupedzisira. Then Christ ouya. That's why ari kutoti akachenjera manje ngaaramba akamuka pamazuva ekupedzisira, nemhaka yekuti three unclean spirits dziri kuendawo pasi rose dzichinyengera vanhu dzichishandisa mamiracles. Zvanzi but akachenjera manje ngaaramba akaita senhaye akamuka. Inguva yekumuka zvakare, nguva yatakurarama, nguva yekumazuva ekupedzisira. Zvikanzi tochengeta nguo dzedu kuti dzisasvibiswa, nekuti vazhinji vachasvibiswa nemadoctrines of devils achange achiparidzwa kumazuva ekupedzisira. But Jesu ari kuti I'm coming as a thief. Uyo akangwara ngaaramba akamuka. Saka message tiri kuzviona zvakare kuti iri kuti yatipa kuti kune three false angels message, then there's the second coming of Christ. Then we've got the three angels messages, then the second coming of Christ. Saka zvikumhanyidzana two messages. Then three angels versus three angels, then message versus message. Message yeku three angels messages dziri correct. Haina kana shura one rataurwa. There's nothing. Vanhu vangodana unzi namatai Mwari, chengetai murayiro wake, motenda muna Jesu. Uku hakuna nyaya yemacommandments, hakuna nyaya yekutenda muna Jesu, kungori nenyaya yekuti kunenge kuchikoitwa mashura chete, then vanhu votozara pachechi. There is no message for Christ being preached there. Saka dai Mwari atipatsira tose taonesesa kuti message yaMwari kumazuva ekupedzisira ndeipi. Imessage yemamiracles here, kana kuti imessage kuti vanhu vadzokere pamurayiro waMwari, vatende muna Jesu, vaponeswe. Saka the results of these two messages, the false three angels messages versus the correct three angels messages, takuona kuti maresults yacho anotisvitsa kupi. The counterfeit message lead people to worshiping the beast and his image and receive the mark of the beast. Saka inobatsira vanhu vari panyika panapa nemhaka yekuti vari kuda mashura, vari kuda mamiracles. Zvikanzi bhaibheri kutobuditsa pachena kuti vachaenda mukunamata chikara uyezve nokugashira munembo wechikara, kuti mark of the beast, sekuzikanwa kwainonyanyoitwa mukati mevanhu. So Revelation chapter 13 verse 4 inototaura ichiti izvo, and they worshipped the dragon, kuti vanhu vari panyika because of this message vakanamata shato, for he had given his authority to the beast and they worshipped the beast. Papechitu zvikanzi vakabva vanamata chikara. Pekutanga vakanamata shato anova Satani, vakazonamata chikara. Verse 4. Verse 8 inobva yati, and all who dwell on earth will worship it. Vachanamata chikara, vasina kunyorwa mumazita avo mubhuku yokupona yekwayana. Zvikanzi vachanamata kakechitatu apa. Verse 12 ichitaura pamusoro pechimwe chikara chiri kubuda panyika, kubva muvhesi 11. Verse 12 inoti, it exercises all the authority of the first beast in its presence and makes the earth and its inhabitants worship the first beast 4 times because of the dragon, the beast and the false prophets. Zvikanzi vanhu vari kubva vanzi vanamate chikara, vanamate shato. Saka 4 times same chapter 13. Verse 15 of that, it was allowed to give breath to the image of the beast
so that the image of the beast might even speak and cause those who would not worship the image of the beast to be slain. Again, worshiping the image. Worship of images 5 times. Same chapter. So chapter 13 iri kutiratidza 3 angels messages iri counterfeit yeshato, yechikara ne-false prophet, ichimanikidza vanhu kana kuti kuunza vanhu vose vanogara panyika kuti vanamate chikara kana kuti vanamate shato. Saka issue iri pachapter 13 issue kana kuti nyaya iri pachapter 13 inyaya yekunamatwa kwechikara kana kunamatwa kwaSatani, kunamatwa kweshato. Saka the counterfeit 3 angels messages iri kudanira vanhu kuti vanamate shato kana kuti vanamate chikara. And zvakare verse 16 inobati, and it also causes all, both small and great, both rich and poor, both free and slave, to be marked on the right hand or on their forehead. Saka vanoreceiva futi zvakare a mark of the beast on their foreheads or on their right hand. Saka iri kumanikidza vanhu kuti vanamate chikara uyezve kuti vareceive the mark of the beast. But chiri kukonzeresa kuti vanhu vazosvika pastage iyi is the message which is being preached by the counterfeit trinity, the counterfeit 3 angels messages. Iri kudanira vanhu kuti vakokerwe namamiracles namashura vasingadi kuchengeta murayiro waMwari. Saka muchaona kuti mazuva ekupedzisira vhangeri riri popular stereki ivhangeri remamiracles, but riri kuti chengetai murayiro waMwari vanobva kuti no makuda kuita maextremist, murayiro wakaroverwa pamuchinjiko. Saka muchaona kuti vazhinji vachagashira munembo wechikara kana kuti mark of the beast because vakaramba kuteerera shoko kana kuti vhangeri rengerozi nhatu. Saka rimwe result ratowana nderekuti kwekutanga tazviona kuti the counterfeit 3 angels messages iri kupa vanhu kuti vanamate chikara uyezve kuti vawane munembo wechikara. Asi kurutivi rwecorrect 3 angels messages, the 3 angels messages yatoziva tose iri pana chapter 14 verse 6 to 12. The 3 angels messages will produce people who worship God and have a mark of God's name on their forehead. Saka vhangeri razvokwadi rinofanira kugadzira vanhu vanonamata Mwari wazvokwadi uyezve kuti vave nemaki yaMwari pahuma dzavo. Saka it's mark versus mark, message versus message. Mazuva ekupedzisira people are supposed to choose. Then verse 1 ya chapter 14 inotizvo, then I looked and behold on Mount Zion stood the Lamb, and with him 144,000 who had his name and his father's name written on their foreheads. Saka ava 144,000 ndo vanhu vari kukunda muchapter 13. Pese pari kunzi vanhu vakanamata chikara muchapter 13 pataona 5 times paipai kune vanhu vakasara vakati isu hatisi kuzonamata chikara, vakagashira vhangeri razvokwadi, vakati isu tichanamata Mwari akasika denga nenyika negungwa namatsime emvura. Saka ndo vanhu vari kubuda vasvika ndavaona naJohn vakamira pagomo reZioni, zvikanzi vakamira ipapo zvikanzi vaive 144,000, zvikanzi vakava nezita rani regwayana kana kuti raJesu nezita rababa vake rakanyorwa pahuma dzavo. Saka toona kuti is the forehead versus forehead. Kune mark of the beast on the forehead, then there's the mark of God on the forehead of the saints. But yese imessage iri kugadzira vanhu vakasiyana, iri kugadzira vanhu vasingatyi Mwari vanowana mark of the beast, vanotya Mwari vari kuwana mark of God. So 144,000 ndo vanhu vakakunda panyaya iyi panguva yemark of the beast, because just imagine kuti 5 times vanhu vose vanogara panyika vari kunzi vakanamata shato, vakanamata chikara. Hapana pari kumbotaurwa muchapter 13 about the saints kana kuti vanhu vaMwari, hapana, which means zvotoita kunge nyika yose yanga yauniform pakunamata chikara nokunamata shato. Asi tikuzoona muchapter 14 yobva yatipa hope kuti aiwa imomo mukati menyika ine vanhu vose vari kunamata shato, kunamata chikara, vakagashira false doctrines, zvikanzi kune vamwe the 144,000, zvikanzi ivavo havanga vasina maki yakagashirwa navazhinji, but vanga nemaki yaMwari pahuma dzavo. Bible rotoendera mberi chiti verse ya 2 chapter 14 ya Revelation ichitaura pamusoro pe144,000, and I heard a voice from heaven like the roar of many waters and like the sound of loud thunder. The voice I heard was like the sound of harpists playing on their harps, and they were singing a new song before the throne and before the 4 living creatures and before the elders.
No one could learn that song except the 144,000 who had been redeemed from the earth. It is these, Mataya, who have not defiled themselves with women, for they are virgins. It is these who follow the Lamb wherever he goes. These have been redeemed from mankind as first fruits for God and the Lamb. And in their mouth no lie was found, for they are blameless. Saka 3 angels messages chinondifadza ndechekuti vhesi ya 5 iri kubuditsa pachena kuti ichagadzira vanhu vanenge vari blameless before the throne of God. Kwete zvekutanza hano tichapinda denga nenyasha nemhaka yekuti ukukoniwa kukunda zviri kukunetsa. No, ava vari kugadzirwa 3 angels message vanhu vekuti they are without fault before God. Vanhu vekuti Mwari ka argument yake yekuti vanhu vanogona kuchengeta murayiro waMwari, ava vanhu ndo vachapedzisa. Argument ya Satan yekuti vanhu havachengeti murayiro waMwari, havagoni kuchengeta murayiro waMwari, ava vanhu vachaprovira Satan and his fallen angels and the whole universe, the unfallen worlds, kuti no, Mwari, God is right. Munhu anogona kurarama achiteerera Mwari, achichengeta murayiro waMwari, wova blameless before God. So the 3 angels message is a message which is going to the world, telling the people that they should keep the commandments of God and have the faith. So by keeping the commandments of God, it's not because vari kupiwa simba nokuchengeta murayiro waMwari. No, vari kupiwa nokutenda muna Jesu simba rokuchengeta murayiro waMwari. Zvokuti kwokupedzesera vanomira mukati menyika ino vasingamuvwe kunyange chitema chikauya zvokuti Satani iye achabvuma pachena kuti no, Mwari, God has produced a people who can obey his commandments. Saka this last generation people vari kuparidzirwa vhangeri rengiro zinatu, vanhu vari kushandiswa naMwari to vindicate the character of God. Character yaMwari yanga yakanganiswa naSatani kwenguva refu. Satani achiti hakuna munhu anochengeta murayiro waMwari. These ones, they are going to prove to the whole universe that men can live by keeping the commandments of God and be blameless before the most fearful God. Saka Mwari kudenga dai atibatsira kuti tizive kuti message yatoti 3 angels messages haisi message nje, imessage yerufu kana ruponeso, nemhaka yekuti Mwari ari kutotemba vanhu vari kurarama kumazuva ekupedzisira kuti ava ndo vachapedzisa basa. Rwadzwa nevazhinji vanenge vaita ano muri kunyanya kuda kuita maextremist, tichangozopinda mudenga. Unoziva kuti Mwari ka akapinza vanhu denga, vanhu vachiri kuita upombwe, vanhu vachiri kunyeya, vanhu vanoita zvose zvisakarurama. Satani argument yake kuti vanhu havagoni kuchengeta murayiro waMwari will be valid. Saka every time vanhu pavanenge vachiita chitema ivo vachiti vanopinda chechi, we are validating the argument of Satan kuti Mwari ka ndakakuudzai kuti imi murayiro wenyu une fault, vanhu havagoni kuchengeta murayiro waMwari. Saka muchaona kuti if there is a fault with the law, then there is also a fault with the lawgiver. Kuti Mwari wacho akapa murayiro futi ane dambudziko, because anopa sei murayiro vanhu murayiro usingagoni kuchengeteka. Saka muchaona kuti Mwari argument yake naSatani ndeyekuti vanhu vanogona kuchengeta murayiro wangu vachinditeerera, Satani achiti hazviiti. Saka Mwari akaendesa vanhu vaiva vanoti tichapinda denga nenyasha, vanenge hano Mwari achatiregerera. If God can only produce forgiving or grant forgiving grace and does not give us enabling grace, then Satan will say, I told you kuti vanhu havagone kuita senai kuchengeta murayiro, vese vakupinda vamatovaregerera nemhaka kuti vakakoniwa. Saka 144,000 manje ndo iri kuuya kuzoprovira Satani kuti aiwa Mwari anogona kuteererwa vanhu vakaregedza kutadza. So this is the message which is supposed to go to the world, that vanhu vari panyika vanogona kuteerera Mwari to the letter, kuteerera zvokusvika pastage yekuti they will become pure and become without fault before God. Zvokuti Mwari akatarira so anoti yes, ava ndo vanhu vandakasika, ndo vanhu vandaida panyika ino. Saka uchaona kuti every time we sin, we'll be throwing that to the face of Jesus Christ, kuburikidza naSatani. Because Satani pese pandotadza inini chizvindotenda muvhangeri, Satani zvaanoita anobva atora chitema changu chikanda kumberi kwaJesu oti hona vanhu vako ndiwo wakati vanochengeta murayiro, zvino mungagara nevanhu vakadai here? Satani anobva atoti kana ava vakapinda mudenga, saka inini munofanira kundiregerera nekuti zvavari kuita ndo zvandakangoitawo. Saka this message, 3 angels message,
imessage iri kupiwa kunyika kuti vanhu vanogara panyika vateerere Mwari, vanzwe kutaura kwaMwari, vatye Mwari, vamurumbidze, nokuti nguva yake kutonga yasvika. Time is not on our side. Nguva yapera vana vaMwari, nguva yapera. Nyaya dzekuti anoti vanhu venyama tozvigona seiko zvechiKristu zvacho, Kristu oga ndiye akari munhu akarurama. Mwari ari kutarisira iwe neni kuti tikunde chitema. Power racho rokukunda chitema Jesu akatipa muna Kristu Jesu, kuti tiite tap into that power, then we can overcome sin. Saka mchaona kuti message iyi ye3 angels message iri kugadzira vanhu vasina kana blame before God. Bible iri kutotaura muvhesi ya4 zvikanzi they are first fruits. Ma-first fruits hazvireva izvo kuti ndo vakatanga kuponeswa, no, because ava vari kurarama before Jesus comes. Immediately before Jesus comes kune vanhu vakawanda vakaponeswa kumashure uko, vana Enoki totovaziva kuti vakaenda. Asi ava vari kunzi ma-first fruits, not because they are first, but because of the quality yavanayo. Quality yavo, ma-first fruits hautore zvinhu zvakalonda-londa uchienda nazvo. Kana even macompanies akakuti chimbotiratidza zvinhu zvauri kutengesa, unosarudza the best. Saka these are the best out of the earth. They were redeemed from the earth. Munyika yainzi no, nyika yose yakuita chitema, nyika yose vanhu vakutoti no, sin is the normal way of life. These ones they rejected it. Vakati no, istorarama sekuda kwaJesu. Saka they are first fruits in terms of the quality pamberi paMwari. Kuti quality yavo is the best out of the earth. Vanhu vari kuredeemwa from the earth. Chondinakidza ndechekuti iwewe neni tisiti kurarama kumazuva ekupedzisira. And you can see the quality that God requires. Asitotamba nechechi chiti no, musaparidza zvakadai munodzinga vanhu vanoda kudiwa. Preach the gospel in love. Ndozvo zvichitaurwa nevaparidzi vokwenu. Love, what kind of love? Love inosiya vanhu vachiparara muchitema vasingaudzwe message yanhasi. So many social media platforms are there, even from our brethren, vari kuparidza zvisingaiti, yet vari kurova bhora musango vasingaudze vanhu pamusoro penyaya yengirozi nato. Message inofanira kuzivisa nyika yose kuti vanhu vapone, kuti vanhu Mwari chari kutarisira panyika ino arikuda kuti character yake ibuditswe muvanhu. Ndo message inofanira kuenda kunyika ino pasi rose. Saka this message is a message of hope to a perishing world. Ndiyo message yasara kuti iparidzwe vanhu vose vauye. Saka mchiona kuti chapter 14 verse ya 6 to 7 inotaura first angels, then verse ya 8 inotaura kuti inotaura the second angel painozoti fallen is Babylon. Saka Babylon, which is the counterfeit 3 angels message, inogona kungodonha chete kana vanhu varegedza kugashira vhangeri razvokwadi kutaurwa ne-first angels message. Saka first angels message, saka these angels vhangeri racho kuparidzwa in sequence, kuti iri kutanga i-first angels message, then the second angels iri kuti no, kana vanhu vanzwa vhangeri razvokwadi iri ratataura ratalista 11 things, ndo message yacho. Zvikanzi iroro vhangeri ranzwika iroro, vanhu vakaramba vhangeri iroro, then Babylon is fallen. Ndokudonha kunoita Babylon nemhaka yekuti yarejecta the correct message, the message that saves humanity from sin. Then verse 9 chapter 14 third angels message yobva yataura chiti kana munhu akanamata chikara nomufananidzo wake naye achano waini yekutsama kwaMwari. Saka zviripo ndezvekuti kana vanhu varegedza havo varamba vhangeri razvokwadi, hasha dzaMwari dzichadururwa pamberi pavo. But Mwari ari kupa munhu wese mukana. Before God can judge this world, there's a message that is coming, a message to call the whole world to worship the true God. Mwari akasika denga nenyika negungwa namatsime emvura. Vasiye message iri sugar coated, message yekupleasa vanhu, message yekuti vanhu they feel secure yet they are insecure. We need to preach the correct gospel to the people. As Adventists, especially my brethren, my preaching brethren, go and revise your message. Uone kuti message yako iri kunyatsopinda here mu 3 angels message dzatataura dzine 11 components dzinofanira kuziviswa nyika. If anything is outside that, then you need to sit down. Uyatsonzvera kuti Mwari muda kuti ndinoparidza kuti kudii. Haisi nyaya yengosumuka kunoparidza, inyaya yekunopreacha the relevant information to a perishing world. Because this message, like I said pandatanga, this is the last message of hope to a world that is dying. Dai Mwari kudenga atibatsira, atiropafadza.
ngakutenda muzita rajesu uyu nguva yakanaka. Amen.